si je vous propose de manger du saumon de laboratoire, cela va sûrement vous surprendre, mais pourtant c'est peut-être bien là la solution de demain à la surpêche. La société Wildtype a trouvé le moyen de cultiver du saumon sans l'élever dans l'eau et directement en format sashimi. J'ai pu m'entretenir avec l'un des fondateurs en visioconférence. Il nous explique comment ils procèdent et d'où leur est venue cette idée innovante. Vous vous régalez avec des sashimi, mais à quel prix? La tendance des sushis a un impact drastique sur la consommation de poissons frais et tout particulièrement du saumon. Les deux fondateurs de la société Wildtype à San Francisco ont cherché à apporter une solution à cette pression sur les populations sauvages, autre que l'élevage souvent décrié car trop intensif, ou les alternatives végétales qui ne répondent pas toujours aux attentes des consommateurs. Back in 2016, Aria was working at the Gladstone Institute and actually developing functional heart tissue for implantation into patients. You could actually see the cells beat. It's really incredible. And he told me, hey, if we can do this, we can make functional heart tissue, we can make meat. And I really like that idea because, I spent a lot of time over the years of my career thinking a lot about food insecurity issues. And I love the idea of creating a new source of seafood that didn't rely on the ocean. So in 2018, we isolated some stem cells from a very small coho salmon. So if you take them outside of an animal and you put them in just the right temperature with just the right nutrients on just the right surface, you can actually keep the cells growing outside of the animal. And here we've built on a foundation of decades of research in cell biology and stem cell biology in particular. Pour arriver à un goût quasi identique au saumon sauvage, ils ont su s'adresser aux premiers acteurs concernés. Ari and I realized very early on that we needed chefs, the people who'd be buying and putting the products on the menu to give us feedback. And so we tapped every network that we had to find chefs outside of the company to tell us what they thought about the product. And in the early days, it wasn't very good, to be honest. But I think they were really inspired by the vision of what we were trying to do. For us, the next step is, okay, we're in a handful of restaurants. We can max out our little microbrewery here at maybe 50 restaurants if we tack on a little bit more capacity. But that doesn't really have the impact that we want. And so where we need to go next is we need much larger scale. In the next 10 years, I'd say it's very possible to have these in all of the mainline grocery stores in the United States. But it depends on consumers, right? We have to make delicious products and consumers have to want to buy it. And so that's job number one, is make delicious food. Depuis quelques mois, ils ont reçu l'approbation de la FDA, l'administration américaine chargée de la surveillance des produits de denrées alimentaires et de médicaments. Ils sont présents actuellement dans 4 restaurants de la côte ouest des États-Unis et pourquoi pas les retrouver d'ici quelques années dans divers commerces à l'international. C'est bien là leur objectif sur le long terme pour développer une nouvelle consommation des espèces marines.